Привет, друзья! Мы с вами снова возвращаемся в эфир с Игромире, и у нас здесь легендарный гость, космонавт, геймдизайнер, создатель Ultima Online Ричард Гэрриот. Давайте поприветствуем его. It's a big honor for us to see you. Thank you. My pleasure. So, we have lots of questions. Some Sure. of us were our questions. Yeah, and you've already spoken with one of our guys. Yep. As I understand, so he was more technical. We're going to speak a lot more about you Okay, great. as a person. And we've collected some answers, some questions from our audience. Great. Let's jump right into it. Yeah. So we all know you're a big space traveler. Has the space flight altered you, changed you? And if it changed you, in what way? Yeah, actually it is, and I'll try to find a way to condense this for airtime. But you know, seeing the Earth from space is absolutely transformative. You know, you're traveling around the Earth at 17,000 miles an hour, seeing a sunrise or a sunset every 45 minutes, only 250 miles up, and you feel like there's just this fire hose of the reality about the truth of the reality that which we live just pouring into your mind. And even before my flight, I would have described myself as an environmentalist, but my lifestyle was not really that environmentally minded, really. But since then, you know, I feel like I experienced something that a lot of other astronauts describe too, called the overview effect, where the world sort of becomes small and one in a way that it doesn't until you've had this experience. You see the big picture, basically. Right, exactly. You know, specifically, you know, you see things like all the tectonic plate seams and erosion by wind and water, and you know, the impact of humanity with roads and dams and the fires we're clear-cutting forests with, and you just sort of go like, wow, I just kind of get it in an overview sense. Мы решили начать прямо сразу с больших вопросов и спросили, каким образом путешествие в космос изменило Гэрриота как человека. И оказалось, что это на самом деле было настоящим процессом трансформации. И это его полностью поменяло, потому что когда ты наверху и движешься со скоростью 17 тысяч миль в час, и у тебя рассветы и закаты каждые 45 минут, и у тебя есть возможность взглянуть вот на Землю в целом, это тебя действительно меняет. И Гэрриот говорит, что он считал себя достаточно зеленым человеком, то есть бережно относится к природе, но жил не в соответствии с этими убеждениями. А там, когда он посмотрел на то, как человечество влияет на мир окружающий, как эти все дороги, инфраструктура нами построенная меняет планету, как там выглядят тектонические плиты и все прочее, это действительно поменяло его. Before we go any further, because like these big questions we love asking them, we want to play a small game. Oh yes, Yep. Sure. So we'll try to create a character. Like you are known as a master of MMO-RPGs. One of the biggest heroes of this genre. So, what is your ideal character? Yeah, well, what's interesting is, of course, everybody is familiar with my primary alter ego, Lord British. Yeah. But it can be something new. No, what I was going to say, I actually have another alt that I can use when I'm actually playing truly by myself, for myself. Okay. And it's another character that some Ultima players will remember the name of, Shamano. Shamano is yet another alt for me, but it's really my favorite character to play. Okay, let me translate this, and we'll describe it. Мы хотим сыграть с Гэрриотом небольшую игру. Сейчас он опишет своего идеального персонажа. Он предлагает описать, все знают его как Лорда Бритиша, легендарный вариант, но он хочет описать своего другого персонажа, за которого он иногда играет ради удовольствия, Шамана. Вот, посмотрим, что из этого получится. Well, let's start with the race and gender. So. Oh yes, well, Shamano is definitely human and male. Мужчина. Мужчина. Okay. His height and weight. Approximately. Well, yeah, approximately. So his height is probably close to my height, so 6 foot. But he probably is at least 30 pounds lighter than I am right now. So we'll call him 170 pounds. Итак, у нас 1,85 м примерно высота и чуть-чуть полегче, чем Гэрриот сам. Haircut. Oh, and like, you know, some distinctive face features. Scars, tattoos, something like that. Oof. Well, I would say, no facial scars, but probably plenty of ink. Yep. Okay. But otherwise, you know, I think, well, you haven't asked that part yet, but I mean, I think of it sort of as
an Aragorn rangery kind of build. Итак, без не так много шрамов, если они вообще есть, но очень Нет. много татуировок. И, в общем-то, это будет такой рейнджер-следопыт типа Арагорна. And what about the age? The age, well, okay. Ooh, so I would say he's probably 25 to 30. 25-30 лет. His profession, his like profession in the piece. Well, he would be a combination ranger magic user. So he uses uses a bow and little barding skills, but little magic mixed in. What he's doing in the like in his free time. Oh, in his free time. Yeah. Oh, he's probably out, rescuing people, but Is he on a payroll or is he just no. an adventurer? an adventurer, not on the payroll. Okay. He's just adventuring solo. Итак, приключенец, который в одиночку путешествует по миру, в основном стреляет из лука, но и иногда балуется волшебством, магией. В свое свободное время спасает людей. What about enlightenment? Enlightenment, like how to good or Oh, he is probably, well, he's good, but not, it's probably neutral good. He's not strictly speaking lawful, but definitely not chaotic either. So. Итак, good. нейтрально хороший персонаж. Не то чтобы совсем такой хорошенький, но и неплохой. some dark secrets in his past. Exactly, that's exactly Yeah. Да, precisely. с темными секретами в прошлом. Yeah. Ну, у кого их нет. Some bad things have happened. It may or may not have been his fault. Do you have any other? Does he have a pet or pet? something? And Yeah. or mount? It's Or mount? Or a mount. Yeah. He probably has like a hunting dog, but it's not with him all the time. So when he's near his home base or home village, he probably has a hunting dog, but the hunting dog is not always with him. Окей. Есть еще охотничий пес, но он с ним не все время, то есть во время определенных экспедиций, поэтому, может быть, он и не попадет на нашу картинку. Okay, there is one more interactive thing that we want to do. We'll see what happens with this description. All right. Okay. Мы предлагаем вам задать в комментариях вопрос Ричарду Гэрриоту, и человек, который задаст самый интересный вопрос, по мнению Ричарда, мы это обсудим, получит тоже журнал «Игроманию», подписанную Ричардом Гэрриотом в качестве сувенира, который можно будет увезти домой, заключить в хрустальный какой-то куб и молиться на него. При этом мы будем учитывать те вопросы, которые уже задали в нашем паблике. Пишите, я буду это отслеживать. I was just describing the question. And the prize for it. Very good. We'll turn to your new project. So, young people, they don't know about Ultima. Right, I know. It's It's very strange. And how can you describe your new game for newcomers, For the younger generation. Yeah. Yeah. Well, as you've noted, I'm best known to those of us with gray hair as not only Lord British, my primary alter ego, but as the creator of this series of games called Ultima, which for 20 years was solo player games. And then Ultima Online was the first massively multiplayer game, but that was also 20 years ago. That, in fact, just last week was its 20th anniversary. Actually, and it's our 20th anniversary. So it started about the same time. Oh, Yep. congratulations to you for 2 decades of good work. Тут Ричард говорит, sorry for interrupting, что как раз есть, и он начал с того, что многие молодые люди не знают игр Ричарда, не играли в Ультиму. Он говорит, что даже не то, что Ультима онлайн, я над Ультиме работал, а там 20 лет недавно исполнилось игре, вот круглая годовщина, как и нам. Вот, и оказалось, что мы все вместе уходим корнями в вот это далекое прошлое, которое уже никто не помнит. So how can you describe your new game? So In one sentence. In one sentence. sentence. Yeah. So I would say it is a deeply simulated, living, breathing world that really tries to speak to you personally by holding up a mirror to your behavior. Wow, that's deep. That's actually really deep. Can you translate this? Well, I'm searching for question. Ричард говорит о том, что мы попросили его описать игру в одном предложении, как бы он написал эту игру для молодого поколения. И он говорит о том, что его новая игра отличается от всех остальных тем, что она как зеркало может
общаться и коммуницировать с персонажем. Ну, примерно вот так вот. Вот так вот глубоко. Все очень глубоко. There are some first questions coming in. From our community. From our community, yeah, they're asking, do you follow the life of one of your children, Lineage 2, and what do you think about what happens to it right now? Well, I'm not. If you're talking about something happening literally in the last year, I would probably be out of date to know. But as just a general theme, of course, I'm very pleased with the success of Lineage and Lineage 2. I think it's a phenomenal game that deserves the global popularity that it has right now. Значит, Lineage говорит, что за последний год он не может отвечать, но считает, что это великолепная игра, которая вполне заслуживает той любви и уважения, которое у нее еще есть. One more question before we turn back to our serious journalistic questions. Are you a vampire? Not last time I checked. Кажется, нет. Ричард все-таки не вампир. Does anybody have a mirror? У нас где-то зеркало было. We'll check after the discussion. Have you ever thought about making Ultima remake, like remake of the original? Literally, yeah. Many times. In fact, Electronic Arts owns now the word Ultima. As we've spoken to them on and off down through the years, and we've occasionally had talks proceed, a few rounds, but it's always been very difficult to put it together. So I'd be very interested. But Electronic Arts has so far not been as interested. You're not interested in your participation in this, or they're not interested in making general? any in general. In general. In general. I see. So they do not take many risks. They don't. Yeah. Мы спросили Гэрриота, хочет ли он заниматься новым сиквелом именно оригинальной Ультимы. И он говорит о том, что так как Ультима, само слово и права на него, и на в каком-то смысле франшизу принадлежат они абсолютно не заинтересованы в продолжении этой франшизы. But that's also why, the things that EA owns is the word Ultima and some very specific other trademarkable names and locations within it. But the general, if you look at Ultima, the history of Ultima was in a whole bunch of different worlds, had a whole bunch of different good guys and bad guys, and so it was always reinventing itself. And so Shroud of the Avatar, in my mind, really is the spiritual successor of what it was. So the game design principles are the same. Итак, Electronic Arts владеет правами на слово Ultima и на некоторые еще вещи, которые можно прямо как торговые знаки использовать, но в это же время в серии Ultima было очень много различных миров, и серия постоянно себя переизобретала. И в каком-то смысле Shroud of the Avatar — это как раз духовный наследник той самой Ultima. A couple of other questions from the audience. Question number one. When are you going to finally become a Jedi Knight and get rid of your Padawan braid? So I have been growing this braid since 1988. Oh, 1988! It predates any use in Star Wars. In fact, it's funny, I was doing this since before it was cool. Yep. Then it became cool, then it went out of vogue, then it came back as Star Wars, then it went out of vogue, and I still have it. And so, I will give you no quarter for this Padawan bullshit. This is my fashion before Star Wars fashion. Вопрос про косичку падаванскую. Ответ вот такой. Гэрриот начал носить эту косичку, начал ее трачить в 1988 году, еще до вот этого всего дерьма со Звездными войнами, как он говорит. И значит, он это успел войти в моду, выйти из моды, войти в моду снова благодаря Звездным войнам, опять выйти из моды, а он все равно носит эту косу, это его мода. Вот. Так что вот такой вот ответ. One more question from the audience. If you were a game bug in a MMO-RPG, what kind of a game bug would you be? Bug? A bug, a problem. And how would you affect the lives of players? Well, I actually think the most annoying bug is just making things that you thought you knew where they were disappear. It's kind of like losing your keys or losing your phone.
Like even before I came here, I thought I lost my passport just before I got on the airplane to come here. Of course, it was right in my briefcase where it ought to have been. But I searched high and low over the whole house. So that's what I would do, is I would go take things you use all the time and either hide them or take them away entirely. Nice. Итак, к вопросу о том, каким бы багом был Ричард Гэрриот в MMO-RPG и каким образом бы влиял на жизнь игроков, он бы был багом, который заставляет вещи, которые, как вы знаете, что они должны находиться в определенном месте, чтобы эти вещи исчезали. Вот он сам был уверен, что потерял паспорт перед тем, как летел сюда, то есть я обыскал весь дом, и оказалось, естественно, что паспорт находился в чемодане. Вот он будет делать именно это в MMO-RPG, чтобы вы задыхались от ярости. As MMORPG father, what do you think about the modern state of the MMORPG market? Well, you know what? Do you like the modern trends? Well, what's interesting is I think we're stuck in a rut. I actually think that World of Warcraft was so successful that all of the big companies aren't willing to do anything that doesn't appear in their mind's eye to be a WoW killer, and that has created sort of a malaise in the enthusiasm for MMOs, I think. And so I'm hoping that not just Shroud of the Avatar, but I'm hoping other designers too kind of kick that trend and go into uncharted territory. Мы спросили Ричарда, что он думает о современных трендах в MMORPG, насколько вообще он оценивает данный рынок. Он говорит о том, что современные студии, которые разрабатывают MMORPG, не хотят идти на риск. Соответственно, подавляется любая креативная идея, любые креативные механики. Ему хотелось бы верить, что с появлением его игры и людей, которые более широко смотрят на данный жанр и готовы пойти на риск, ситуация изменится к лучшему. У нас еще вопросы есть? Yeah, a few more questions from the audience. What is there a modern game that really impressed you, and why? Well, yeah, I'm impressed by a lot of games, but I think to me the best compliment I can play to a game is if I play it a lot. And interestingly, a lot of the games I play the most now are on my cell phone. And so even though I create on PC, I play on mobile devices. And Interesting. And so I, for example, am a big fan of the Monument Valley games. Monument Valley 1 and 2. I would be a huge fan. Итак, вы спрашивали, какая современная игра понравилась Гэрриоту и почему. И он говорит о том, что несмотря на то, что создает свои игры на ПК, он очень много играет на мобильных устройствах, и ему очень нравится серия Monument Valley, первая и вторая. Собственно, он сказал очень важную, как мне кажется, правильную мысль про то, что впечатление там, то многие игры впечатляют, но самое главное, в какие игры ты играешь. Это вот и есть самая главная мера. But what about AAA? Well, so what's interesting is, you know, I can name all the games I've played to completion that I didn't write. But something that was like you accomplish it and like wow, it was just like wow journey. But since World of Warcraft, I've not had this one, wow moment. Exactly, that's right. I haven't. And, seriously, something near it. Well, I would say things like Witcher 3. And one that I want to play but haven't had a chance to because it's not available. It's really a console game. Is Shadow of the Colossus, and the more recent one. The remake of Shadow of the Colossus and Icon. It's not that different the sequel, from the original. The newer one with the Protector, The Last Guardian. That was amazing. I see, that was amazing. You should play it, seriously. Если говорить о AAA тайтлах, то Гэрриоту нравится Witcher 3, Ведьмак 3, и ему очень хочется поиграть в духовного наследника Shadow Colossus, The Last Guardian. Another question concerning space. What do you think about the colonization of Mars, about these plans, and in general, and about space colonization's plans of Elon Musk? What do you think about it? Well, the answer that I have to confess, my number one investment outside of my game companies is SpaceX. And so I have to disclose that right away, yeah. Right? And so I obviously believe in SpaceX, and I hope that someday I am making games while sitting on Mars. Nice. Вопрос, собственно, про то, как Гэрриот относится к идеям колонизации Марса и SpaceX, к Илону Маску в целом. И он, собственно, говорит о том, что вот как бы номер 2 в моих расходах, в деньгах, которые куда-либо направляю, это как раз SpaceX. Поэтому я, естественно, верю в Илона Маска и надеюсь, что когда-нибудь буду создавать игры на Марсе. Have you seen aliens during your flight?
I can't tell. И Гэрриот не готов нам рассказать, видел ли он пришельцев во время своего полета в космос. Another question about space. Was it lonely in space? What is it like? What does it feel like? Well, the space station nominally has 6 people on board, so you're not lonely, but it's definitely isolated. And you quickly, very quickly, you can't help but think about that if there's an emergency, no one on the ground can help you. It's only these people floating in this, very flimsy metal container that are responsible for each other's safety. Can you tell us any, funny stories about your Funny stories after the question about horror of being alone in a tin can about the Earth. Собственно, на вопрос, чувствует ли космонавт одиночество в космосе, Гэрриот сказал, что есть такое просто ощущение, что там номинально 6 человек на станции, и ты понимаешь, что если что-то происходит, то только вот эти люди, которые есть рядом с тобой, могут тебе каким-то образом помочь, а до Земли совершенно никак достучаться не получится, и это, конечно, страшно. But wait, now here's your funny story, though. Funny stories involving you and your team. Yeah. So, what's interesting about falling asleep in space? So, if you're working at your desk late, you might start to fall asleep, but gravity will pull your head down and wake you up usually, right? So it's hard to fall asleep while working. But in space, it's when you just relax, you sort of just take this position. There's no falling, right? You just relax. And so a lot of people find it very easy to fall asleep, and so a lot of your crewmates will just kind of just hang there and sleep. But the one thing that everybody learns to do is tie your shoelace to the ground, because otherwise the airflow will push you through and you'll wake up at the air conditioning intake vent. Значит, когда мы на Земле работаем, например, очень и очень сильно устаем, гравитация начинает тянуть голову вниз, и мы просыпаемся как от рывка. В космосе, естественно, этого не происходит. И поэтому очень легко, пока ты работаешь, если ты сильно устал, ты можешь расслабиться и прямо уснуть, и не заметить этого. И одна из первых вещей, которые все запоминают, что нужно делать, это привязывать себя за шнурки к полу, вот, чтобы не оказалось того, что ты заснул, а потом обнаружишь себя у системы воздухосбора где-нибудь там на самом верху. У нас еще вопрос. Another question. What do you think is the most important part of game development? Is it game design? What is your top priority? I mean, graphics, story, what? Well, for me, it's absolutely game design. If your goal is purely making money, which as a business it usually is, graphics obviously is still the best bet. But what I find interesting about those two issues, so I mean, you want to have good graphics, you want to have good gameplay mechanics, and you want to have good game design in the sense of storytelling or role-playing immersion. And the problem with graphics, if you are the best, if you have the best graphics out there, you will sell. But odds are, but it's hard to get there. And even if you get there, someone younger and harder working is going to beat you soon. So I'm done with that. I'm too old for that. From a gameplay mechanics, I think I do pretty well at that. But I'm no better or worse than many other developers. The thing I think I do pretty well, and is the reason why I can hopefully still make games, is the depth of the intellectual property. The role-playing depth is where I believe my games will compete. Собственно, в первую очередь, естественно, геймдизайн самое важное в разработке игры. То есть, понятное дело, в наше время, когда в основном игры используются для того, чтобы зарабатывать деньги, часто делают ставку на графику, но проблема с графикой заключается в том, что ты, конечно, можешь вложить много сил, чтобы она получилась прям совсем красивой, но обязательно будет кто-нибудь, кто будет моложе или быстрее, кто сделает это лучше тебя, и это очень быстро произойдет. Гэрриот говорит, что он уже не молод, и на это не хочет делать ставку, поэтому он в основном делает упор на именно геймплейные механики, то, что у него получается сделать хорошо, и на глубину самого игрового процесса, ролевого твоего опыта, и надеется, что именно это и позволит ему продолжать делать игры. Lots of indie developers, independent developers, they look at you and they see a role model. And do you have any advices for them? I mean, we have a very tough situation for in young developers in Russia. Not only in Russia. It's not the most profitable market. Well, by the way, it's hard everywhere. So, yeah, sure. but by the way, I would understand that it's, if you're not in maybe China or America, it's, it gets harder and harder. So, I would say two things. One is,
40 years ago when I got started, you could just get together with a group of your friends and go make something. That is no longer the case. I mean, now the skill that is required is now very high, and the competency that is required of every part of the project is also now very high. And so I would say my first recommendation is to find other people to work with who you really believe are at the top of their game, not just your college roommate. It has to be join a team that is as strong as you can find. That'd be my first advice. Мы спросили Гэрриота, какие он мог бы дать советы молодым разработчикам. Там им тяжело живется не только в России, но и во всем мире. Потому что многие воспринимают его как ролевую модель, заслуженно, как мне кажется. Собственно, он говорит о том, что довольно сильно изменилась индустрия. Если несколько десятков лет назад можно было просто собрать своих друзей в охапку и с ними сделать игру, то в современном мире это уже не работает. Потому что тебе нужно недостаточно взять просто соседа по общаге, а тебе нужны люди, которые действительно круто делают свою работу. И его первый совет номер один, это найти крутую команду. Людей, в которых ты веришь, которые, как ты веришь, могут сделать крутой продукт. So long, Paris Garage. And my second piece of advice is pick the right problem. And what I mean by that is Monument Valley is a great example. The original Monument Valley did not take a huge team. It was very clever. If what you decide to do is improve on someone else's first-person shooter idea. Like if I'm going to make Portal, but better, you will lose, because there's not only are other people trying to make the next Portal, but even the Portal people are trying to make the next Portal. So you will lose badly. As an indie developer, you either better already have a shtick, like I sort of do, or pick the right battle. It has to be something really original and really compelling, but small enough to pull off. Номер два в качестве совета это то, что нужно выбрать себе правильную проблему. Ну, имеется в виду направление развития. То есть, если вы поставите себе целью сделать новый Portal, но только лучше, вы проиграете. Причем это будет чудовищный провал, потому что мало того, что есть создатели Portal, которые сами делают новый Portal, есть и много других людей, которые делают то же самое в то же время. Нужно найти себе цель и по возможностям, и какую-то достаточно крутую вещь. То есть, это у вас должна быть какая-то фишка, что-то, на чем вы сможете это все устроить. Вот, найдите правильный угол, правильный подход к своему проекту. And then I think my final piece of advice, my third piece of advice, is research. If the places you're getting your inspiration are only other games you play, that is insufficient. It's important, but insufficient. I find that most of my original ideas come from research in philosophy, or research in languages, or research in things that have nothing to do specifically with games. And I would even argue the Monument Valley that I keep coming back to, that was inspired by M.C. Escher, the paintings. And so it's take your inspiration, take your ideas from everywhere you can, especially outside of games. И третий отличный совершенно совет заключается в том, что нужно очень много исследовать, познавать мир вокруг, потому что источником вдохновения могут быть, и не то, что могут быть, должны быть не только игры, которые вам нравятся, но и все, что угодно. И сам он в своей работе очень много опирался на идеи философов, на литературу. Monument Valley, игра, которую он привел в пример, во многом брала свое вдохновение, источник вдохновения имеет в Эшере, в картинах. Поэтому обязательно всюду глядите, везде может быть что-то полезное для вашей игры. Another question from the audience. So there are many different types of people in the world, and all of them have blood, right? So what kind of people have the tastiest blood? Well, in Ultima, and now in Shroud of the Avatar, I am well known for making sure there is always a place to kill children. Yeah, So it would have to be the children.
Собственно, вопрос был, у каких людей кровь вкуснее. И Гэрриот говорит о том, что он всегда старался сделать так, чтобы в его играх было место, в котором вы могли возможность убивать детей. Поэтому, конечно же, кровь детская лучше всего. Запоминайте, записывайте, дети, вам это пригодится. Another question about blood-sucking All right. things. Lots of MMO RPGs nowadays are free to play. What do you think about this monetization model and stuff like this? You know, it's interesting. We sort of, my team sort of feels responsible for the bringing into existence free-to-play because of rares and how they became monetized on places like eBay, and that sort of set up this cascade of events. But honestly, we have mixed feelings about it. We're not sure we did a service to the industry. So in my heart of hearts, I sort of wish we were all still back in subscription-based. I think it's the most fair and efficient, but that's definitely not the dominant method. Now the dominant method is more sales of kind of more free-to-play. Yeah. Переведешь? Давай. Мы спросили Ричарда, как он относится к, пожалуй, самой популярной модели монетизации современных MMORPG, которые не являются ритейловыми, а модели free-to-play. И он рассказал, что в какой-то мере именно Ultima Online в свое время породила данный метод монетизации. И было бы очень классно вернуться к модели подписки, но, к сожалению, реалии современные таковы, что фри-то-плей рулит в каком-то смысле, и приходится идти в ногу со временем, если ты хочешь, чтобы твоя игра хорошо продалась и была принята аудиторией. Another important question from the audience, which is which is pretty close to what we wanted to ask initially, is that Shroud of the Avatar is a pretty ambitious project. Do you think it will fare well in the modern world? Can it compete with other modern MMORPGs? Yeah, you know, if you look back at Ultima Online, you know, Ultima Online was at least 5 years behind the state of the art from a graphics and probably user interface standpoint as well. And so, you know, like we were talking about earlier, I think that if you are number one in graphics and game mechanics, you definitely can have a home run. So I'm not knocking it. I think it's a great asset to have if you can get there. But we're a crowd-funded, crowd-sourced, modest team of 30 people. So we're not going to compete against Grand Theft Auto audio visuals. That's just not the way we can compete. But I don't think that's necessary. I think that we can do just fine by competing in the area that I think we do quite well, which is on the role-playing game mechanics. Еще один вопрос был из аудитории. Как Гэрриот считает, может ли его новая игра соперничать и выживать в мире, где находятся современные огромные титаны, другие MMORPG? И он говорит о том, что посмотрите на Ultima. Она тоже в разное время отставала лет на 5 в плане того, как она выглядела, или в техническом от других игр, и это было абсолютно нормально. И ему кажется, что, там, понятное дело, нет никакой возможности в графике, например, соревноваться с большими титанами игровой индустрии, там, с каким-нибудь GTA 5, но они делают ставку на другое. Как раз это нас возвращает к совету для разработчиков, делают упор на глубокие ролевые механики. И это, как считает Гэрриот, может помочь им выжить. Another question is, if imagine that you're making a game about Russia. Okay. What would it be based on? Our culture or history? Culture or history? I would say culture. And I would say it's because of the parts of the Russian culture that I'm such a big fan of. I think Russia's had sort of a turbulent history, I would say. Sure. And so I'm not sure I'd enjoy going there. I mean, I think there could be a great game there, but I think I would enjoy more the cultural aspect, which I'm a big fan of. And in fact, for example, when I lived here near Moscow for a couple of years, one of the things I was really impressed by was how, when I would be walking on the streets,
families who may or may not recognize who I was, but oh, look, you're an American who's out of place. Come on in. And I'd be invited in, and it'd be sat down. I'd be introduced to everyone, and they'd take out their family sala or pickles, and suddenly you're one of the family drinking vodka and cognac. And I literally transport that back to my dinner parties in the United States, where I try to be that same quality of host. And that's just one of many aspects of Russian culture that I've sort of adopted, and so that's where I would go right and celebrate. Опять же, вопрос от аудитории. Если бы Гэрриот делал игру о России, на что бы он делал, какой была бы основа игры, история или культура России? Он сказал, что культура, потому что история у нас очень сложная, со всякими этими резкими поворотами, ему не хотелось бы туда погружаться, а вот культура ему очень нравится, и он какое-то количество времени жил неподалеку от Москвы. Он говорит, что многие вещи его поразили тогда, как, например, гостеприимство людей, которых ты встречаешь, сталкиваешься с какими-то людьми, они видят, что это какой-то американец заблудившийся, берут его к себе, и ты уже через какое-то время сидишь, кушаешь сало с солеными огурчиками и пьешь с ними всякие крепкие напитки. И это один из моментов, который он постарался сохранить, даже когда уехал. Поэтому он бы вокруг культуры построил свою игру. And I just want to mention one more thing, just making me think about just one of the things I really love about Russia. And I got this not only from my space flight, but from my deep submersibles trips that I do on the Mir submersibles with the Russian Academy of Sciences, which is that Russian engineering talent is amazing. That's mechanical engineering, electrical engineering, and software. Every person I've met as an engineer in this country, I've been amazed at both their deep understanding of the engineering aspects, but also their hands-on ability to make things happen. And I think that's actually why Russia has done so well in the space program, is that every person they're not just paper shufflers, they're also get their hands on. Yeah. And so and I'll let you say that, and I want to follow up with just a short piece. All right. Еще один момент, который Гэрриоту очень нравится в России, это то, что здесь живут замечательные инженеры. То есть он говорит, что люди, которые занимаются инженерией, связанной с механизмами, и те, которые программным обеспечением занимаются, они замечательно талантливы. И речь не только в том, что они хорошо разбираются в том, как это работает, но еще то, что они делают вещи руками. Поэтому, возможно, как он считает, может быть, именно поэтому Советский Союз и добился таких успехов в космической программе. And so, for example, I was on the Keldysh ship from the Russian Academy of Sciences that holds these Mir submersibles, and I destroyed the power supply on a desktop computer by plugging it into the 220 volt outlets when it was a 110 device. And so I thought, that's the end, right? I've destroyed the power supply. But the submarine driver, who is also an electrical engineer and a mechanical engineer, took my power supply, unsoldered the chips from it, tested the ones to find the bad ones, threw them away, had enough other parts and pieces around that he found compatible parts, reassembled the power supply and gave it back to me the next day. And there is no American engineer I know who could come anywhere close to that level of skill. Когда Гэрриот был на подводном судне «Ран», там был такой случай курьезный, он сжег у себя кабель для компьютера, потому что воткнул его не в ту розетку. И тут же человек, который, собственно, вел подлодку, он за один день пересобрал ему этот кабель и выдал на следующий день как новенький. То есть он вынул из него, нашел, какие части в нем не работают, из каких-то огрызков там собрал все, что нужно. И вот не знает ни одного американского инженера, например, который мог бы это сделать. Nice story. Well, can you tell us a little bit about Tabula Rasa? Do you have any plans concerning that franchise? Well, again, that franchise, like Lineage, is part of NCSoft, so Yeah. I can't literally do that. But what's interesting to me is I am a fan of both science fiction and fantasy. In fact, if you go back to the earliest Ultimas, they were Star Wars and Lord of the Rings and Time Bandits, Yep. all crammed into one. And so I think you will see me do things like Tabula Rasa again, but not using that name.
Значит, были вопросы довольно много про таблу расу, другой известный проект Гэрриота. Он говорит о том, что, естественно, он не может делать именно таблу расу, потому что сейчас торговое имя и сам этот бренд ему не принадлежат. Но, как вы можете знать по ранним частям Ультимы, ему интересна научная фантастика, и он обязательно что-то еще будет делать в жанре научной фантастики. Просто оно не будет называться табла раса. When you were working on a Shroud of Avatar, what's the main reference? I mean, movies, literature, you were inspired? Well, so I actually, from a story standpoint, I'm always inspired by contemporary social issues, and so what's interesting for me about Shroud of the Avatar is how it's sort of come full circle since Ultima 4. So if I had a story touchstone, it's actually 1985. Ultima 4 would be the closest, other than kind of issues I see happening around us, which reminded me of that story. And then, but for Shroud of the Avatar, it also is Ultima 7 is my touchstone for deep interactive world dynamics, and Ultima Online from interdependencies of player roles. So those are sort of my touchstones. Придешь? Nope. Гэрриот говорит о том, что для него основными референсами для создания не только нового проекта, но и старых практически всех ульт всегда были именно социальные реальные события, а не литература и не фильмы и любой другой культурологический артефакт. Поэтому он всегда возвращается к старым частям Ультимы, к его нарративу и черпает оттуда вдохновение. Потому что основным, собственно, источником становится, самой истории становится человек и игрок, а не, собственно, какая-то самодостаточная история. Have you ever been interested in making a strategy game? Yeah, in fact, I would actually say my favorite type of game to play is a real-time strategy game. And going way back into the Apple II era, there was a game called The Dark Forest, which is a bit like Risk, which then eventually became a bit like Command & Conquer, which became a bit like the original Warcraft, not Worlds of. And even on the iPhone, there's some games like that I play. So I would love to make that kind of game. I'm not sure I will, but I'd love to. Вопрос, опять же, будет ли когда-нибудь Гэрриот делать стратегии. И оказалось, что на самом деле стратегии — это его любимые игры, если говорить про те, в которые ему интересно играть. И он играл еще во времена Apple 2 в Dark Forest стратегию, которая очень напоминает немного Risk, популярную настольную игру, и там старенький Warcraft, и там он играл в старенький Command & Conquer. Это все ему очень интересно. Собственно, на телефоне сейчас продолжает играть в похожие проекты. A very important question, and another question from the audience. What is your approach to masturbation? Direct. Okay, hands-on approach. The direct approach. Hands-on approach. Вот, прямым образом Гэрриот относится к мастурбации. Do you like the food that people have to eat while in space? Have you actually taken some with you when you got back? Well, there are lots of great aspects about being in space. Food and bathroom facilities are not two of them. Вопрос про космическую еду, которая понравилась или нет. Собственно, есть очень много крутых вещей, которые происходят в космосе, когда ты там находишься, и плюсов от нахождения в космосе. Вот еда и туалет, то, как это вот не входят в эту категорию, к сожалению. When we're off camera, I'll tell you the stories about going to the bathroom in space. All right. Waiting for it. Another very important question. So, there is this stereotype of female armor in fantasy RPGs, which covers barely almost nothing. Yeah. What do you think Useless about armor? it? Yeah. What do you think about it? Well, what's interesting is that is not as obvious. The correct answer is not as obvious as it might seem, because a big part of it is, what do women want to wear, and frankly, give them what they want. I'm always about lingerie, of course. Yeah. But the point is, there are some women who find the scantily clad armor to be objectifying, but there are other women who go like, no, I want to look sexy, and so give me the scantily clad armor. And so I don't think a male
can make this call. That's a very good answer. К вопросу о женской броне в играх. Гэрриот говорит, что это очень сложный вопрос, потому что какие-то женщины вот как раз говорят, что это не нравится, что это объективация женщин, а для других это наоборот, они чувствуют себя сексуально, когда таким образом одеваются. Если посмотреть на девушек-косплееров, которые здесь ходят, то, наверное, это так. И поэтому он считает, что мужчина не может здесь на самом деле какой-то вывод делать. Это вот пускай женщина решает. But that does lead me though to confess errors, mistakes that us guys in the games industry make. So, the majority of my employees are Caucasian male. And when we started making Stride of the Avatar, we think of ourselves as very forward-thinking, very feminist, and we're making the game and we realize that like all the guards at first were male, Caucasian male. And like the bartenders were all male. The people cleaning the tables in the bar were female. And we were like, we fell into the trap. And it's only because if you don't pay attention, you're gonna be the victim of your own, your stereotypes in your head. Exactly. Yeah. And so you really have to be very conscious of not falling into those traps of what you learned from your own past. Собственно, продолжая вопрос про женщин, он сказал, что тут нужно признаться в своих собственных ошибках, как разработчика. Когда мы разрабатывали Shroud of the Avatar, у нас в команде, в которой в основном белые мужчины. И, конечно, нам кажется, что мы все очень прогрессивные, все феминисты за права женщин и все такое. А потом мы смотрим на раннюю версию игры и понимаем, что все стражники у нас белые мужчины, все бармены у нас мужчины, а, например, официантки в тавернах женщины. И мы такие, как так вышло? И, к сожалению, очень-очень легко попасть вот под такие стереотипы, когда ты не думаешь об этом. Another strategy-related questions. People try to understand why do you like mobile games so much, because there is a kind of at least maybe in Russia, I'm not sure, there is a prejudice of some sort towards mobile games. They're considered not worthy, not as serious, not for serious gamers. What do you think? Well, first, my love of mobile games is practical. I'm traveling all the time. I'm on a plane almost every week, and so my first motivation is practicality. But I also keep all of my favorites on one screen. So let me tell you a little bit about those. Okay. Which is, like, for example, like Plants vs. Zombies. Yep. That's a great game. I don't care who you are, that's a great game. Another one that's interesting, like, I'm going to show you, this is one of my favorite games. This is a game called A Dark Room. That's the graphics. It's great graphics. You like that graphics? Yeah, sure. So this shows you how I believe that great game design has nothing to do with graphics. I mean, we love hot games, Yeah. we love hot games. Exactly. So another one, like the first game, in fact, this is the first game that told me that mobile games could be great. It's a game called Spider. And all you do is you make a web and catch bugs, and that's it. And so, but it was the first game that the interface for mobile was perfect. And so anyway, I find my inspiration from all kinds of places, including mobile games. How do you find them? I mean, like, all those games are not top, in iTunes. Plants vs. Zombies, come on. Well, that one Well, except this one. Okay. Everything else is more like niche. How do you find them? You look a lot, and you ask around. Research. You search. It's because it's our job, right? Yeah. Yeah. Один из ответов на вопрос, почему так нравятся Гэрриоту мобильные игры, он говорит, что, во-первых, это практическая история, он очень много путешествует, поэтому удобно, когда можно играть в дороге. И он говорит, смотрите, давайте я вам покажу просто мои любимые игры, чтобы вы увидели. Вот я их всех храню на отдельном экране. Plants vs. Zombies, все понятно. Вот, отличная игра, чтобы вы не говорили. Дальше Dark Room, он показал немного графику, как она выглядит. Игра действительно с очень простой графикой, практически как текстовый квест, но с великолепным геймдизайном, по словам Гэрриота. И игра Spider, которую он показал последний, с очень простым принципом. Вы паук, который может создавать паутину и просто ловит букашек, которая впервые ему показала, что мобильные игры могут быть действительно замечательными, крутыми проектами. Так что, возможно, вам стоит поставить эти игры и поиграть, почему бы нет? Yep, and
probably the last question because we're running out of time. There are lots and lots of interesting questions. Really enjoy speaking to you. Have you ever been interested in creating a MMORPG in VR? Interested, yes. Yep. But Inevitable but. yeah, I am both a huge VR fan, but I'm also a big VR skeptic. I think that there's certain types of VR, like location-based VR, that are working very well. But I think home VR is not ready for development. It's still too much sickness when you try to move around, or you have to teleport. You always feel like you have clubs for hands to move things. You have to get in and out of it. You have to have an incredibly powerful PC. I just don't think. I think the hype is at least a generation, maybe two, ahead of the reality. Ну, собственно, вопрос довольно старенький я поднял. Правда, хотелось ли Гэрриоту создать свою игру, свою MMORPG в VR? И он говорит, ну, конечно, это интересно. Мне это все очень интересно, мне это очень нравится, но в то же время я очень скептично отношусь к VR одновременно с этим. Потому что, хотя какие-то вещи работают замечательно, до сих пор дома это достаточно трудно делать. У тебя руки как палки, тебе нужно шлем надевать, нужно иметь очень мощный компьютер. Все это достаточно неудобно. Так что он считает, что у нас есть как бы хайп, но реальные возможности там, разработчиков и прочее не соответствуют тому, что есть. Может быть, через пару поколений все получится, все начнет получаться. But I hope somebody proves me wrong, both for me as a player, and therefore I could also become a creator. Но он надеется, что кто-то докажет ему, что на самом деле все не так. Ему как игроку и будет хороший конец в этой истории. А карточный? Okay, there is one more interactive thing, I guess. So you're a famous magician, so can an you accomplished show some illusionist. cards? Yeah, can you show us something with the cards? Гэрриот, если что, достаточно талантливый фокусник-иллюзионист. So I'm not as famous a magician as you might think that I'm supposed to be. But let's see what we can do here. Pardon. So let's see. Take a card, any card. You like that one? No, this one. That one. You like that one there. Okay. So now give me the card back. Look at it. Okay. Okay. So now I'm going to take it back here. I'm going to put it just somewhere right here in the middle. Okay. Now I'm going to shuffle these cards and shuffle these cards and shuffle the cards, and I'm going to say things like. Let's see. I think. That's your card. Let's see. Am I right? It is. Hooray! Yes, hooray! Amazing. It works. All right, so we have a few things to do. All right. Before we win this. So, this is what we got. This is the character that you described. All right. Shamano lives. Yeah. Now Take a you look. have it. Oh, fantastic. Вот, собственно, персонаж, которого описал Гэрриот. Вначале у нас художник, талантливый. Bravo, that's fantastic. Все это время рисовала этого персонажа. What do you think? I think it's fantastic. It actually not only literally has my ideal likeness of myself, Идеальная версия Гэрриота. but all the fantasy. Do you see the braid? Yes, excellent. Yes, exactly. That's Даже косичка fantastic. есть. Marvelous. It's marvelous. Yeah, it's yours. Yeah, it's Thank yours. you very kindly. Now the only difficult part I need to name the dog. I don't have a name in my head, so I'll have to think of a good name. I think chat can help. We have a few minutes, so we can ask the chat, we can ask the audience. Yes, of for a course. name Good of idea. Good Если idea. у вас есть предложение, как можно назвать собаку, делайте. У нас еще есть несколько минут, и мы из чата тогда просто возьмем какое-то имя, и что-то из этого получится. One more thing that we're going to do is we're going to ask you to... Where is it? Oh yeah. We're going to ask you to sign Yes. the screen, if you can. The screen. Yeah. Yeah, the screen. Literally the screen. Yeah. Yep. Okay. Backside of the screen. Or you can just like a stand. On the stand. Yeah, the stand. Anything the stand. works. Okay, very good. Так что человек, который получит этот монитор, And в is том it okay числе if I получит sign его both с... Richard and Lord British? One on the... Sure, that's Okay, even okay. better this way. Okay.
spicing our There you go. online with the view. Yeah. There you go. So, there are quite a few variants for the For the names dog? of the dog. For the Yeah. dog, okay. Let's just go. Hova, Sharik. Wait a second. Sorry. Just say stop when you hear something that Okay, you like. keep going. David Blaine. Bebop. That's pretty Стрелка. good. What? Стрелка. Strelka. Yes, absolutely. Good space dog. Oh, okay. Strelka. We have Стрелка. Стрелка. Знали, Стрелка. значит, что- Итак, пса будут называть Стрелка. Strelka. Have you, we have to choose one of the answers that was mentioned Oh, during the yes. Or one of the questions, you Yeah. mean, One question once. Okay, well, there were two questions I thought were pretty good. And so tell me if they both came from the audience or if one might have been from one of Okay. you. All right. So the Padawan question was outstanding. From the audience. And the other one was the what bug would you be? Okay, yeah, from the audience as well. Ooh. But we need to change. Okay, between those two, I would have to pick the what bug would you be? Итак, Жора Васильков, засранец, вот со своим вопросом про то, каким багом стал бы Ричард Гэрриот, получит журнал «Игроманию», подписанную, собственно, легендарным Ричардом Гэрриотом. Поздравляем тебя. Sadly, that's all we can do tonight. That has been a great honor to be able to speak to you, and My pleasure. Yeah, you've shared quite a lot of fantastic stories with us. We're If you- waiting for the toilet story. Yeah, exactly. if you That one's want- off camera. If you want to say something to the Russian audience, there are quite, as it turns out, quite a lot of people who love Ultima or who are interested in Shadow of the Avatar. What would you say? Which camera am I looking at now? this So one of these over here. So first of all, I would say, hey, thank you all very much for welcoming me here in Moscow for the game show. And I hope you get a chance to check out Shroud of the Avatar. Our partners, Black Sun, I think are going to do a fantastic job of not only localizing it, but really supporting the community around Shroud of the Avatar. So come check us out. Собственно, послание российской аудитории, зрителям о том, что вот Shadow of the Avatar, хорошая игра, приходите, посмотрите, наш партнер Black Sun делает отличную работу, короче, посмотрите. Yay! Get hype! Yep. Well, thank you again. That All has right. been, I've had terrific time. Hope you liked it as well. Надеюсь, что вам тоже понравилась наша беседа с Ричардом Гэрриотом. And I guess till next time. Till next time. Yeah! And feel free if you'd like to leave the camera rolling for the Cheers. potty story, but I didn't Окей, want to. не включаем камеры. История Yeah, про... we'll pretend like the camera's off. Yeah. Про туалет в космосе. So, a space toilet includes two main parts: urine collection and feces collection. Yep. Okay, do you need to tell me when you need to translate? Значит, We're fine. космический туалет состоит из двух основных частей. Значит, та часть, в которой хранится моча, и часть, в которой хранится кал. Urine collection is no problem. It's just a vacuum hose with a funnel on it, and you pee into it. And so for a man or a woman, no problem. Значит, с мочой все просто. Там такая трубка, которая как пылесос, значит, с таким мягким раструбом, и ты как бы в нее все делаешь, и все круто. Мужчина, ты женщина, все очень удобно. Solid waste disposal is much more difficult. Вот со второй системой все сложнее. The toilet is basically a beer keg bolted to the floor with a shoebox, like a toilet. The toilet seat is shaped like a shoebox with a lid that opens and a hole in it, about like this, Yep. with a plastic bag with holes in the bottom, and the vacuum is hooked to the bottom so that any solids that were to be released would go in and be held in the plastic bag. That's the theory. Значит, выглядит это примерно так. Вот есть что-то вроде пивной бочки, на которой стоит специальная штука, как туалет, на который вы садитесь. Он, например, размером с коробку для обуви. Открываешь, и там, значит, вот примерно такого размера дырка, и снизу тянет как раз воздух, там такой пластиковый пакет с дырками внутри. И в теории, когда твердое что-то туда попадает, оно как бы сразу стремится ко дну этого стакана, условно говоря, и там идеале. задержится. В идеале. So the reality is that in space, when you're not walking around in gravity helps things move through you. So in space, everything slows down. And so if you go to the bathroom every day on Earth, you only go to the bathroom every 5 days in space. Значит, когда вы находитесь в условиях гравитации работающей, то у вас гравитация помогает всему перемещаться в теле, жидкостям в том числе. Соответственно, в космосе, где гравитации нет, все процессы эти происходят гораздо медленнее. Если вы один раз ходите в туалет на Земле, то в космосе один раз в 5 дней.
So when you gotta go, you really have to go. Значит, когда приспичит, уже это точно нужно идти. And on Earth, gravity helps take things away from you and into the toilet. На Земле гравитация помогает вот перемещению каких-то вещей из вас в туалет. So imagine you're in space and you are adjusted over your plastic bag and you begin to release solid waste from your body. Yep. And in about a second, you have created a column between your backside and the bottom of the bag. Значит, получается так, что вы садитесь на вот эту самую коробку, начинаете делать свое дело и извергать эти твердые отходы из своего собственного тела, и очень быстро там возрастает колонна из вот этих твердых отходов, которая, значит, от вашей попы доходит до дна стакана. And the problem is that no one has prepared you for this moment. Вот, и никто и жизнь тебя к такому не готовила. Because if you stand up, you will bring it into the cabin with you. Значит, если ты встаешь, колонна поднимается вместе с тобой. And so everyone figures out the next move on your own, which is to bounce. Значит, приходится придумывать, что делать дальше каждому в этой ситуации, и ты начинаешь подскакивать на этом сиденье. Which will now create a column. There's a column in the bag, so that when you begin again, you hit that column even sooner. Теперь у нас есть вот эта колонна отдельная, которая лежит в контейнере. И когда вы снова начинаете делать то, что должны делать, твердые отходы вот из вас выходят, они теперь уже касаются этой колонны. И гораздо быстрее новая колонна появляется, чем раньше. And the only thing else in this room with you is baby wipes for toilet paper and rubber gloves. Единственное, что у тебя есть, чтобы помочь тебе в этой ситуации, в этом помещении, это детские салфетки и резиновые перчатки. And you can't just continue. And so everyone puts on a rubber glove, gets out the baby wipes, and manually manipulate things to the side of the bag. Как бы что-то надо делать в такой ситуации. Поэтому ты надеваешь перчатки, берешь салфеточку и начинаешь вручную укладывать свои отходы вот в этом стакане. Равномерно. And then you have to do this over and over and over again till you finally are finished. И приходится сделать раз за разом, еще раз, пока вы не закончите. And so it takes like 45 minutes and you're sweating by the time you get out. На все уходит 45 минут примерно, ты уже весь в поту к концу этого долгого And when you процесса. finally open the door to come out, your crewmates are pointing at you and laughing. И когда ты наконец выходишь, члены твои товарищи по команде показывают на тебя пальцами и смеются над тобой. But anyway, that's don't go to space for the bathrooms. Да, если хотите комфортно ходить в туалет, в космос не надо лететь. At least for the next 50 years or something. Or now you have a life hack how to deal with it in space. Yeah, first-hand experience. Richard Gэрриот. Good thing we were off camera for that. Очень хорошо, что мы это не снимали и никому не показывали. Thank you very much. You're welcome. Thank you. See you. Напоминаем, что у нас на этом не заканчивается. На сегодня у нас дальше еще будет чуть-чуть, как мне подсказывают. У нас огромная программа на последующие дни. Приходите, смотрите, подписывайтесь на Twitch, на наш паблик ВКонтакте. Задавайте вопросы. Мы точно так же будем предлагать задавать вопросы нашим следующим спикерам. И большое спасибо, что вы с нами.